Father, in the name of Jesus, Lord, here we are, Mujimaka Lukiling, Zatin Lechetuben, Kwena Jehovah, Zatin Labaseka, Mujimaka Yahalalala. Father, we pray that, Lord, Mujima Matawasha, we believe in you, God, we trust in you, O God. That let us Zatin Lakasheko, Reku, Mujimaka Yahalalala, Kateko Mujimaka, Ekhra, Eturu Mujimaka, Elemadi Amorana Jesu, Kaho Mujimaka Yalukile. Le tsatsing la kasheko re kopane tsatsing la kasheko ha ba re tseba hore matla a teng sefapanong modimo wa ka ya halalelang. Father, we tell into how we should acknowledge you in everything that we do. Jehovah, we cry unto you, Jehovah, hobane we itse ha setjhaba sa hao se bitswang ka lebitso la hao modimo wa ka ya lokileng se ka kgutla tseleng tsa sona tsa bokgopo modimo wa ka. Wena o le Jehovah, o le mahodimong, you will heal the nation, oh God. Father, we pray in the name of Jesus that, Lord, you are the ever-present helper in times of troubles. You are my refuge, my fortress. The God whom I trust, Jehovah. Father, even this morning, Lord, we humble ourselves like John, so that you may increase, oh God, that we may decrease, Father God. Jehovah, you humble those by Pahamisang, no Pahamisabo, your word is the life, your word is the light, we pray that, Lord, it's a Jehovah, Jehovah. We thank you, Lord, amen. Hallelujah. Right now, amen. Mo kambe dia rena utiba se receive program. Mo kambe dia rena utiba se receive program.
hlokang ka tlasa paballo le poloko ya hao re ka dula ha monate tshireletsong ya hao o re da fita mantswe ke ya nana wa ke tshepe seqha saka a ke boloko ke le go molaka ke tshepa Jehova ya tsebisang dira tsaka Jehova ke le sedila ka le poloko ya ka nka tshwamang Jehova ke qhoboshiana bophelo ba ka nka thothomela pela mang ba bolotsana ba o le dinira go nna le bahanyetsi ba ka ha ba tswela go nna o ja nama ya ka ba go tswa ba wa ntwa le ka mphutuela pelo ya ka ke ya tshwa letho la le gotla la dira le ka tla la lapela ka le teng ke sa tletse tshepo ntho e nngwe yeo ke ratang go bane ke e bone go bane ke dule ka tlung ya Jehova ka disutso hle tsa o phela haka ke le go dise botle ba ntlo ya hae bane o tla nka mohela ka go tebegena ke hae ka matsatsi a mabe a nka mohele tshireletsong ya poloko ya ntlo ya hae mme ya mpe o di malefika mme jwa le hlo ya ka e tla o kamela ba o ileng dira go nna ke tla hlahisa mahlabelo a ka thabo ka mehla ka tlung ya hao ke boke ke go ke lebitso la hao pelo ya ka e ngopotsa go itse batla sefahlego sa ka le jwale ke sa batla sefahlego sa hao Jehova o thuso ya ka o poloko ya ka o se ke wa ntelekela hole khalefong ya hao o se ke wa ntahla o se ke wa mphugalla la mme le ntate ba ka ntahla Jehova o tla nthola o modimo ya ntsamaisang ditseleng tsa hae ka lebaka la diratsa tse di ka lebaka la diratse bifileng tse mputubileng nka be ke ile ka timela go ja ka se ke ka dumela go ba ke tla bona botle ba modimo le fatseng la botlwa le letsatsi la ka sheko lena ra le bo ha re kena lentsweng la hao ka lebitso la Morena Jesu amen amen ke a dumedisa ka lapeng ka lebitso la Morena Jesu mme ke dumedisa motho e mong le mong o fihlela hohle mo o fumana monyetla o utlwa lentswe lena I greet in the name of Jesus the name that is above any other name that can be mentioned. The Bible says salvation is to be found in no one else for there is no other name given to men under heaven by which we shall be saved except the name Jesus. Amen. Jesus is the answer for the world today. Above him there is no other. Amen. I'm not going to waste time. I'm going to go straight to the word. There are two scriptures that I'm going to read. Amen. The first scripture is found in the book of Judges. In the book of Judges chapter 2 verse 7. When we found it, it readeth thus. And the people served the Lord all the days of Joshua. It's in the book of Judges chapter 2 verse 7. That's how we fumani mo molending. Amen. Now how we fumani ke bala. And the people served the Lord all the days of Joshua and all the days of the elders that outlived Joshua. And we have seen all the great works of the Lord that he did for Israel. But now in verse 12 of the very same chapter, the Bible says, now you need to understand what happened. Joshua wa mopola o succeedile Moses, and then after Moses, after Joshua has a Bibele re ruta mona go ba setšhaba sa modimo se ile sa sebeletsa modimo nakong ya Joshua le bagolong ba bileng teng, those who outlived Joshua ka nako eno. But now we came to pass go ka mora nako e itseng ha Joshua sa ile le bagolo ba se ba hlokahetse. It is in verse 12 where the Bible says the children of God, and they forsook the Lord God of their fathers which brought them out of the land of Egypt, and followed other gods of the gods of the people who were around them. And then it continues and it says, and they provoked the Lord to anger. Verse 13 says, they forsook the Lord and served Baal and Ashtoreth. The second verse that I said I wanted to read is found in the book of Genesis, chapter 22 verse 7. Mona na mo re balante modimo buile le Abraham ore Abraham a nke mora wa hae etse sehlabelo ka yena. Now Abraham o tsamaya le Isaac a go tlometsa sehlabelo. But now ha ba se ba qetile o prepare ntho ngwe le ngwe, Abraham o botsa potso ke ena. And Isaac spake unto Abraham his father. Yaba Abraham as Isaac o bua le Abraham ntate wa hae, and said, my father, and he said, here I am. Ntate wa re ke nna yenwa. Ha bua le ena o re, and he said, behold the fire and the wood, but where is the lamp for the burnt offering? Arendate dintho ke tsena kaofela mona ke a di bona, empa ha ke bone konyana ya sehlabelo. Now ke rata fela o rera o di mapotso eno ka sheko lenana. Dintho kaofela ke tsena ke a di bona, empa konyana ya sehlabelo e kae? Amen. Re ke tse fela thapelo bakeng sa lentswe. Food is for the stomach is for the food. Empa di le pedi modimo ka di tlosa.
I have food to eat for which you know nothing about. My food is to do the will of him who sent me and to finish his work. It is written, man shall not live by bread alone, but by every oracle that proceedeth from the mouth of God. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. All things were made by him. Without him was not anything made that was made. Heaven and earth will pass away, but your word shall by no means pass away. For all men is like grass, and all the clothes of the men is like the flowers of the field. The grass withers, the flowers fall, but your word stands forever. Open our ears and help us to hear what the Spirit of the Lord says in Jesus' name. Amen. Now, I know why in the book of Judges, in a situation you're reading amen. Now, when you read the Bible in the book of Judges, and then question you what you put on your situation you reading your number. You prefer like some to trace me guy fell but now in the book of Judges is the book of no king. Why it's the book of no king. Amen. Now, how about in the book of Judges? Moshe Ashwe, we what Joshua, Joshua, they outlived Joshua, Mona Morika down Balatina. But we say Sagamono, Washaya Moloko Omu, the Bible says, we don't Washaha Moloko Omu, Osatsibin Joshua. Kibala Bibilimona, Kibala Testament in Yahane, in Pascal Yehuda Testament Yahane, in Chakin Zekibala Yahane. The Old Testament is hidden, the New Testament is hidden in the Old, and the Old is revealed in the New. Amen. So now I guess that Yehuda in Cha in Bakin Zekibala Yahane. Can it tell them just one little thing, Akopana Lebana Baba and Tiling and Emose. And then Ubuaman Tugiana Hobonamona, Havana Banzebala Tigori, Muchono Sipu, what that is a two so Sweden. And the Marana in the Sati Lord, in the book or in the law, the Pesani main, never profiting, the Tabato Federal point Huna. Aben, Maranajo Villa Guaman, Zoman, you study the scriptures, that's why in studying the scriptures you will find eternal life. Indeed, in fact, it's one of the scriptures is only Balan, Dipak Kanina, how they live in the book of Psalms, again in the book of Hebrews. Below I come in the volume of a book, it is written of me. Maybe now we again in the book of 2 Corinthians. Paulo Subuaman, but what I make a sheko habanze babala mangolo. Banze babala dita testamente, me usana leve lima kelong abona. But now it how to a revelation in your Christ Jesus. So, but what I make a sheko lena and habanze babala kabu Moshe, banze babala, Kamani, banze babala kabu Jeremiah, Marufikela, Buembo, Badita Batunzu, the Balon of Mana, Plene Yamudimu, ya redemption, Nega Woodin Tozeno, how so go feet, how Sanza Nulo Holeniana. Mona Mori Balante, Bibi, Washaya, Sichaba, Sessin, Serum, Asitili, Mudim, Joshua. Now, have you believe we know Washaya Muloko, Santilin Joshua? Understand what the Bible is about one man, Jesus. So now, when the Bible says Muloko, Santilin Joshua, we know Washaya Muloko, or Santilin Mupulus. It is the same as the in the book of Exodus, how to read Joseph. Most of the things it wasn't at how bad a one of the appointing to Maganajeso Hobanaga Joseph. So get a Buakasibitore, we don't wash Morena Yasatin Jesu. Kadina Kosoke having a Morena Yasatin Jesu, the leader of Emombo, Reban, Lesichaba, Sesatin Jesu. Amen. So now Mona Mobalamut Washa Muluko, or Satin Joshua, Washa Muluko, or Satin Mutimo. Amen. You want to go to because you want to let him go on a local ship. And so now Bukayana Nayaba Akudia, Hakuswane Fela, Kibugaelo, Ibuakabu Emobosna Murena. When you read the Bible in the book of Judges, in the book of Judges, chapter 17, verse 6, in those days there was no king in Israel, and everybody did that which was good in his own eyes. You find it again in the book of, in the very same book, chapter 18, verse 1.
mong lo mona etsa ka mo a batlang. In the book of Judges again chapter 19 verse 1, there was no king in Israel. Motho mong lo mona etsa ntho a batlang. Even the last verse e kwalang the book of Judges in the bua ntho ena ya ho no sna morena, motho e mong le mona etsa ntho ya e batlang. So we see now with the absence of leadership e tlisa boemo bo e le motho o mong le o monga o etsa ntho eo a e batlang. Amen. So now ho no itsuwa ka mokgo ba tluwang ka teng. Now why we itsuwa ka mokgo ba tluwang ka teng? Ha o bala Bibele ne re rutile bukeng yona ena na testament ya kgale go le bone le ne le tshwanela o dula le ntse dituka ke le bone la eng lo buang ka lona moruti matrasa ke le bone le tlile buang ka tsebo ya modimo from one generation to the next generation that you find in the book of Joshua. I think it's chapter 4. Amen. Now fika chapter 4 of the book of Joshua from 19 to 20. So ke mona mo re balang hore itse ha ba priester ba tshela Jordan ba jere areka o ile wa hlokahala hore e mong le e mong ba di tribe tse 12 ho nkwe majwe a 12 majwe a nana ho no thulo a tla etswa sehopotso Bibele ha o e bala o thulo ntwe na ne tla ba ntwe tla go tua melokong ka ofela ka mantswe a mangwe ya ka modimo na lebelletse go generation ena ha e tloa e hute generation e follower me generation eno ha e tloa e hute generation e tlang. Unfortunately matsatsing a ka shebo lena bogolo ba batho ba rona ha re sa huta bana ba rona ka modimo me re dumelletse the Babylon system e be yona e re hutelang bana ka ntle ka mang. Amen. So now batho ba nana ba bagolo ba ne ba tshwanela go huta moloko o tlang. Ha we bala in chapter 4 verse 20 of the book of Joshua, it shall come to pass that one day when your son or your children sit with you and ask you why o beile dintho tsena tse pedi monana o beile bogodo o beile madi o tla go ka letsatsi le re le ditlamong e gepeta modimo o ile a feta mono itse ha feta ya ba ba lokolla ka letsoho la ene matla. I'm sorry bana ba morena letsatsi la ka sheko lena we are not celebrating Easter but ba bang ba dithuto tse di tsena ba tseba bona Easter e hlaya kae. Amen. These are the people who they are celebrating Easter and celebrating Easter ya bona by celebrating by celebrating the Easter egg. But now you need to understand throughout the Bible, hakuna mo kopana le lentswe na Easter. Hakuna mo kopana le lentswe na Easter. Le bakaletsa we be ha o kopane le lentswe na Easter. Go bane we are not celebrating Easter monana. Easter ke Easter ka le bakala ba nka season ene re le nyona. Ra tseba hore dibane di besaga. Amen. But when we are here to celebrate Pesach, amen. Now we celebrate Pesach, so we celebrate we understand the season says when the angel of the Lord was passing over. Amen. So now in the New Testament, but in the New Testament, always in remembrance. Amen. So now buka ina na kibuka esna murena kibuka yenu yaba akudia ifero wa ke First Samuel, Second Samuel. Amen. So now it is in the book of First Samuel mo re bonang hore ka mora sebaka se lo ga hona morena ho tlo ba le morena ka mora mono but ke morena a ba nteng ho ya ka thato ya batho because batho ba ile batla ho Samuel ha ba fitla ho Samuel ba re kgethele morena le bona re batla ho ba le morena jwalo ka dishaba tsa ding. Their motives were wrong. Number one, go bane ba batla ho bona morena ya bonwang ka mahlo le hore ba ne ba batla ho tshwana le dishaba tse ding even though they were a holy nation. So now modimo fta ba fantwe ba e batlang ha Samuel a fitla ho modimo a dishaba sao se mfetwetse modimo ha ba fetwela wena pela ba fetwetse nna pele but ba fentwe ba e batlang. So it is here mo re bona ho ba le morena ho ya ka thato ya batho. After this period of no king, we are going to be followed by a season where we are going to have a king by the will of man. The Antichrist power is coming, but it will be followed by the kingdom of David, the everlasting kingdom of God, the son of man after the heart of God. Amen. So now why was na morena go ba ne le fatsi lile la presentelwa morena ntwena na kisentse ke betile o fana ka background ya yona ke irega le fatsi lile la presentelwa morena empa itse ha morena ke ta o presentelwa le fatsi le ka ba la sheba morena ile nga presentwa empa lile la mpa la kgetha o sheba kwana na government nga pa empire ngwana because ka letsatsi le leng itse ha morena Jesu a sa thagisitswe e le morena
wena be be se fapanonga bebele le ruta go no ngotso ka language tse tharo mone ka se Latin ka se Hebrew le se Greek King of the Jews empa itse ba fihla ba why ngola King of the Jews ngola ye ipitsang morena wa Bajuda motho na se morena wa rona morena wa rona is the empire amen so in other words instead of shebuwa go morena wa marena ba ile ba mpa ba itshebela kwana na pusong ya bona ya lefatshe amen jwale mo ruti matrase morena yo buang ka yena yenwana ke mamorena ya ile nga presentelwa lefatshe nimpa lefatshe la mohana o mfumana Psalmeng ya 24 the Bible says the earth is the Lord's and the fullness thereof the world and they that dwell therein for he has founded the world upon the seas and has established it upon the floods who shall ascend to the hill of the Lord and who may stand in his holy place he who has the clean hands and a pure heart who has not lifted out his soul to vanity nor soul deceitful he shall receive a blessing from the Lord and righteousness from the Lord and the God of salvation this is the generation of them but this is the generation of them that seek thy face, O God of Jacob. Lift up your heads, O you gates, and be ye lifted up, the everlasting God. Then the King of glory shall come in. Who is this King of glory? He's the Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Get the word of God, amen. Now we believe you haya o tla hlola ditšhaba tsohle seaparo sa haya se dipue mading se ngotswe morena wa marena lebitso la hae ke morena Jesu morena ya hlolang ka o sa feleng amen lefatshe di ile la mo presentelwa empa itse lefatshe ha le keta o presentelwa morena yenwa ya ba le a tloha le morena ha le shebe ho morena yenwana amen so na o mona mo re balang teng re boemong bo e leng ha hona morena haleluya ke batla o reka ntwenana ke tswele ko teng hanyane ke khutle ona le ntate mongwe a kile nga qoqa story se se ke se qoqa go tshwana ka tswa ditabeng ke aka ntate ngwana ha go ka pali enana a re ka letsatsi le leng itse bo ntate ba bang ha ba ntse ba fa bana ba bona dimpho ba ntse ba ba fa dinewo jwalo ntate ngwana sena le thole wa ka le fa ngwana haya ona na le ntwe one fela ka e fa mora wa haya ya ba mo fa konyana bibili le huta hore a ntate ona ha go ka pali enana o itse ha ka o fa moshimane ngwana konyana the way moshimane ngwana e rata ka tinga ya ba o ya ka yona sekolo the way moshimane ngwana na rata konyana ya ka tinga ona ya le yona sekolo ngwana na bapala le yona sekolo itse ha fitla sekolo le konyana ya haya ya ba bana ba ba fika ba bokana mo moshimane ngwana ntsa bapala teng ba fika ba dula mona mo moshimane ngwana butsinga konyana ha ke break fela go dula le konyana ha e bala ntshi fela o dutse le konyana after school ba palwa le konyana yenana jole bana ba bang ba sekolo le bona ba ne ba bapalla mona maro wa isa nenninga mo le no SGB ile ya kopana ha SGB ka ta o kopana ya fika itula fatsi ya buera mara moshimane ke yona mona o tlata konyana sekolo ne ba tshwa dula mo ka o fela konyana mona ntona ya konyana ena na go ka ke le stop re ke re khuse ya ba moshimane ngwana wa bitso ge monna go tloa ka shebulena nakonyana yena le ntso tla ka yona sekolong o se ka ba hlola o tla ka yona ha e sa amohelile sekolong da ile mona na moshimane ona la e rata le bana ba bang ba ne ba e rata a tshwanelo ga mpa e beye fasa se ka hlola ka konyana ya haya ya ba konyana ha e sa tla sekolong impa wa isa kae mona ha ntse re ga mamela wa kalella mathata sekolong for the first time ka mo go konyana ntshwe ya ba teenage pregnancy se le uncontrollable to a point where lo ga go dikolo tsa bona o ile wa hloka go hotla ha o tsamaya o fumana o so tlatsitswe di condom ya ba teenage pregnancy se tshuletse leng for the first time ha konyana nana e keta go tswa e ka dile o tlo thuba bana ba sekolo ba shapa matitšhere ile ka kala o tlo so thona le gangsterism sekolong for the first time konyana nana ha iketa go tswa ga kalela go twa boemo mo le go thobana ba hlabana sekolong ga kalela go twa mathata mo go thong sona le di-drugs sekolong ka le bakana o bane konyana e tlile ya ba batho ba kopana gape go go mare go senyeile ka ntwena ile ya tswa tseleng neneng itse ha o ntse o dutse mona ntate mongwe a bua a bona le moshimane a na hlola a tla mona
you yourself are my witnesses that I said I am not the one, but there's someone who's coming after me, who is strong and mightier than I am, and I have baptized you with water unto repentance, but he who is coming after me will baptize with the Holy Ghost and with fire. It is in the book of John 3:27-28, I think, where the Bible says, a man can receive nothing on earth except that it be given from heaven. You yourself are my witnesses that I said I am not the one. A bride belongs to the bridegroom, and a friend who attends the wedding waits and listens to him. When he hears his voice, he rejoices. That joy is mine and it's now accomplished. He must increase and I must decrease. It's a hands up. Something happened. It's a konyana ya mudimu inkachena ya bokusa batho mo ba point system ho yena ntate dintho ka ofela ke di bona muja ka mo ke ke bona masela ke bona oli ke bona metsa ke bona dinepe tsa ho ditletse bona ke bona go ntho le mo teng ka ho kereke ma go shota nthaibwana e ka konyana ya sehlabelo pa sekeng lenana konyana yo buang ka yona ke manga ke yona yo ga nne ile nga e bona e hlaha ya bo tlolla batho ba tlolla o sheba ho yena aba shebisa mani konyanena and behold a lamb of God which taketh away the sins of the world. The matsatsing a jwalo bana ba morena mo le leng hore batho ba maphelong ana ntate mo di montse mona hanyane fela ke sentse ke tla ipeta re phela generationeng e batlang ditlhonolofatso tsa modimo hohle mahai ba ke modimo hohle re phela generationeng e ratang ka di-blessings tsa modimo but ha ba tlo ba le nakonyana le the blesser re phela ka go generation e ratang provision ya modimo but ha ba tlo ipha nako le the provider re na le generation e ratang healing but ha ba tlo ipha nako ya the healer mogana jesu ha sa tisitse magobe ba mosala morawa a ka le utlwise motlolo o ko yentseng le batla bogobe bo isantibelong but bogobe bo ke tla le fang bona ke bona bo mora motho a tla bo fang bona except you eat my flesh and you drink my blood you have no life in you jwale so ha nna itse hantsaya a bona jesu ha hlaya a supisa batho konyaneng ya modimo a ke bona konyana ya modimo ke yana he modimo a tla se bua ka eng bibele ha o e bala in the book of Revelation e ke bona ke no monyako ke a kokota ha o nkutlwa mpulele ke kena na ha bua tjena o bua le kereke di teng di kereke di a kena ka shekolena mari konyana ya sehlabelo e ntshuwe ka ntle phutheo ya mono e tseba fela ka mohutu wa yona e tseba ka seaparo sa yona e tseba ka proclame ya yona le tsone dintho tse ntle ka go kereke mmino wa lona o monate yes le na le structure se setle decoration ya lona e ntle sound system ya lona e nna ha monata o shota ntho e bwana ntate dintho ka ofela ke a di bona e kae konyana ya sehlabelo konyana yena le o buang ka yona ke moruti matrasa ke morena Jesu the image of the invisible God the firstborn among all creation for by him were all things created things on earth and things in heaven visible and invisible things whether they be thrones or powers principalities or authorities all things were created by him and for him he is before all things in him all things consist he is the head of the body the church the beginning and the firstborn among the dead for the Father was pleased to have the fullness of his glory dwell on him the Bible says in him there's redemption even the forgiveness of sins Jesu yena yo ke ntseng ke bua ka yena motho ya kaya ke tlatabeng yena ya go ka go konyana ya sehlabelo e tswe ka ntho mo le mo isenyeha ha ga sheka ka shekolena ka go manyalo a rona batho ba ngata ba batla go flanisha manyalo a se le lockdown e gala re ka le tsuka domestic violence in loloha banna ba ka le tsuka ba basadi bana ba kibana na ba o tlabana go ba no ba ka o rana le lapa empa konyana sehlabelo e la tuwe bana ba mogena bona ke ne ke bapala le konyana sekolong konyana yo buang ka yona yena le bapala jwale yona moruti matrase ke bo bolende mona le molokong o sa tsebe modimo ke a rata be yena gona le ke tseba modimo ne ke bapala le konyana sekolong ne ba matrase ne ke be wa assembly jena ha ke tsela assembly le bapala le konyana ke bapala le yona jwanga ne ke ka besale ne be assembly ha ke fitla le be bua nthutsena ka shokolena na go tsetsa besale
me ya Dafita dithoko tsa modisa ya molemo pesale me ya Dafita Jehova ke modisa wa ka nke ke ka hloka letho generation ena ga itse ntwego ke le ba bana le konyana ka go breaka motho ka ne le motho majake ka na go high school kwana le na ga re breaka a go kana batho ka isiwo nka mana a go ka batho ka konyana yona e go sa ndibetsa le fatsa na go go thunga na go yeno ke ne go bula tjena ka breaka ke ba bana le konyana ke tsa se tshwana mo ka pele la sana pele nga mo le hlolo le motho a sa inkele tsa ba go ya sa bule tsa ba tsa no ntho tsena kana ba yo bona ka ne ba bana le konyana e le ga le kopana tjena le be le fletsa mela ke leshome ya ba modimo mo ditaba tsena ka ofela o se wa iketsetsa modimo ha ise ya se wa iketsetsa modimo ke la sefatla o saka ga le dintho tsotlhe di fumana tsotlhe di sebela melao ya modimo e le tjena e le mo se wa hutswa mo se wa bolaya empa generation e re mo yona yena ha itse bona ke ga o thuske wa bolaya motho o hlaba o ye ke pula le shano re ithetsa ha ba ne re na ka ka nne re khale ma dia batho ke ka nne re hlaba ka ka ne mana ke nne re tse dipolao tse o di etsanga ke be na le ka re modimo ha ibone ntshena be ke re madi bophelo bo madinga ditsa ha ka ina ka ta o bolaya motho ya ba madi a fika bua di modimo dintho tse re di etsa tsena a tse re tsholla madi ke bolayana ha re tsebe go madi a bua empa ka shobolena na ke tlo bua ka madi a bua dintho tse betere go feta madi a wa a bela na o ke katele ka o bua mantswe ke ana mona matso ke batla go ka ona ke katela ke di temana tse thabo tse ke batla go bua le ke batla go bua le motho le mo amma metsinga na batho ke batla go bua le kere ka mogana Jesu go mo bona and then last year e ka re ka bua le government ya bona amena batla go motho le mo amma metsinga na jwa le tjena e le ke bua ntho ke na ke katela ntho e nngwe le nngwe yo modimo wa yentsena o yetse ditse mo ke dula amena ntho e nngwe le nngwe modimo wa yentse mo yetse ditse mo idula modimo yentse ditlhapi di dula ka metsi ha di tswa di ashwa modimo di dula ka metsing ha o di ntsha di ashwa modimo ha ka ta fika etsa dinonyana di fofa hodimo kwana di mathafatsi di ashwa etsa difate di phela mobung ha o di ntsha di ashwa batho bona modimo re tsentse o re phele ho yena Paul says our lives are hidden with Christ in God. In him we move, we live, we have our being. So in other words, good people, ha o kgona hala re ba tlo phela bophelo ba modimo re ka hle mo nga bophelo ka go government ya bona le ya bona ka shekolena o go ile wa ntshuwa modimo ha o wa cheka ka go di parlamente la bona go ile wa ntshuwa konyana yena ha re ga cheka ka e ka pakaya konyana yena le ya se kgabe be ntshube o hle mo fitla mo bona structure tse nka e ka e konyana ya modimo hela bana ba mo yena ke nke le tswetsa ntokena o ile wa itsala ka letsatsi le lenga mo le nyo le ne le tlo feta itse ha le feta mo kana ona itse mo ke tla bona madi tenga ke tla feta bana ba mo kana ha e ka ba madi ha yo ha o di ba bana ba hawo o matsa ha ke ka tela ga bana temana ke bua le kere ya di ka ta ifka ke bua le parliament ya bona ke be ke dula fatshe temana eo ke bua le wena ke if one way in the book of 1 Samuel 7:7 mona mo re balang teng le bile re ruta go ba Philista bana ba le sa shaba sa modimo bana ba modimo bana ba tshwila ka tsela fela yona eo re tshwileng ka teng ka shekolena re tshwile tjena because corona ke ena e mathaka tsela yo bana ba tshwile ka yona ba mathela o Samuel ba Samuel se phetso o rellela amena Samuel a flanka konyana ya sehlabelo wa ihlaba itse ha ka ta o hlaba konyana ya sehlabelo ya ba bana ba modimo ba kalella ho hlola mo bana ba ipatile teng bana ba sa tshwawe teng you find it in the book of 1 Samuel 7:7 amena jwale ke tantonyana na ha e ka ba o mametsa you don't know Jesus as your Lord and Savior you better give your life to Jesus you are not going to make it without Jesus. You better give your life to Jesus. Amen. Now we can get the heart. Keep we are and to get a matter. If I tell you, amen. Now, how you can tell keep well, can you like about a woman of 1:1 in the book of
Judges, but I'm reading it in the book of Ruth. Amen. When we read the Bible in the book of Ruth, chapter 3, verse 10, maybe like it came to pass when the judges ruled. In other words, in the period of no king. Amen. Now, maybe now we back chapter 3, verse 10. You have showed more kindness to me in the latter end than in the beginning. This is my message to the Church of Jesus Christ. Amen. Now every time how about Adam and Eva, how about Dafita msajua ubona ubuaga Abrahama lisarai mwana utokomelo mudimu buaga kereke lijesu because Bible wants a nyalo Kristo kanyala kereke amen. And so now mwana libuaga Boasi libuaga Ruthe munana amen. So now to you have showed more kindness in the latter end than in the beginning. Amen. There are a lot of things they expect you just yena yo kibuanga yena ke peo ya mosadi bukenya kgenese ha o ya kwana wa bona go motshema ke motho a felletseng ha intse ya pila wa bona go ke sefate sa bophelo wa o fitla pele kwana so na ntho ya modimo ikala tjena. That is why the Bible says despise not at the beginning of small things. Ke a tseba batho ba banana ke ke fitlile mo e felletseng but modimo o itse go bolela go ke ja morena je swa ya fella. You have showed more kindness in the latter end than in the beginning. E kopana ka ntho na moruti matrasa ha o bana Paul says the God that we serve takes us from glory to glory. When we read the Bible in the book of Romans, the Bible says in it the righteousness of God is revealed from faith to faith. Even when we read the Bible, you will see that we move from power to power. Amen. The path of the righteous is like the first gleam of dawn, shining ever brighter till the full light of the day. Bana lusia bona modimo rinka boemo ba mathele dintho ba mathele metswallenga dintho di se di ba hlotse e be le hona bana hana modimo ha ona taba e ke batho ba itsostle dintho ka ofela tseo ba modimo tla bona la ntse le modimo na le karabo ntwena yetsa itsena na. That is why the Bible says the stone that the builders have rejected has become the chief cornerstone. So the kere ka morena just so ke rata o bua mantswana that we have showed more kindness in the latter end than in the beginning. Even the Bible, when you start in the book of the Bible says of the latter house shall be greater than the glory of the former house. You have showed more kindness in the latter end than in the beginning. Let's think again about Amana. You can get a blend to again and have any little more in Timona, or some sort of question in Samudima, on top of an affair more in Tim. When I didn't talk, somebody might be participating since then and it's like if you want, you can get a and as you saw. I wanted an another and talk of Castellets or so. I said that to Romana just so we that Samaya, Africa Lignano, woman to Yana would buy arrow, once a vein when I keep it about Thomas about the way, once a vein week. Amen. Remember, we're now clear. When they talk at left the building, we don't want to say, able baby, make it the long ones, hard. You are going to but what kind of when I'm about Rotan, how about him and Yalumona? One pull on this to see the sense that in Yaluma, most some son and Botavena legacy, just to know, set up somewhere marker. So, turn and I just look to fell us on someone talk like a garage, like a tell like a galon, it's a tower of fast. So, I'm student and economy. It's about the law of return. More to love production like a man, but eventually take a tower of fats. Magasimu Mudimio Museveni. Maybe they would have eaten a wall of fella. Yaba Arega Yanu to Timuana with Matabatara. Give out to get a kettle when you taba. Mudimunzaka and Hana in Mutima. That's a situation getting tall. Have a nigga was in an old that are people who over Yabata and Sabasa which is symbolic of the weight and the spirit. When never needs a
le show ke ena bua e ntate ke ipatile hobane ke setse ke le mo modimo ha mo araba a ba sala o le monga ke sana le 7,000 ke santsane ke ipatila jwale molaetsa wa ka wa kerekeng ke ena hore ke re ka morana ke swara se ka tshoang hona jwale ho na le ntho nngwe modimo a santsane ga e beile o e beetse matsatsi a o qetela amen mme a ke qetela ke rata ho bua le government ya rona ka re nka bua le batho ba mmametseng mantswe ke batlang wa bua ke ana ke qetela morena o teng ka go bebele ana bitswa morena Asa bebele re morena Asa o ile a jwa ke maoto but even in sickness ha ka ba batla thuso ya modimo morena enwa o ile a mpa fela ipatlela thuso ya dingaka he depended upon a dirila ya fela hodima thuso ya dingaka tsa hae amen every now and ka go botsa bona e bathonga o ntse o thonga boemo baka hallelujah the more answer botsa ke the more situation in tse ba worse the more answer diphendile di doctor ka situation in tse ba worse matrasa mane batho ba thongela ke gape thuso ba sa botsa moya wa modimo ha ke no dula tjena e be ka ba thuso ya rona ke shebelletse fela le bona dream e itsena monna mo bua mantswa mo ke lena letsa mahlo ka dithabeng thuso ya ka e tla tswa modimo ya ntse le hodimo le lefatshe ha e ka ba re tla dula tjena ke be ke sa utlwe ka go maemwana modimo ba bua jwa mothemo le monyang mametseng mothemo na o ile a kula a ba shwa ka lebaka la ba nole diphenile fela dipotlo ne di doctor o tla mosadi ka go bebele a kutsi fiesa ona ba swa tšhelete ya haya e feletse di doctora o tla bone ntwa o tla etsana ntho tse ngata empa tšhelete ya bona e tla felela di doctora batho na le modimo ya sa sitweng ke letho what is impossible with men with him is possible bebele ha ke bana e go ruta hore mantswe ke ana na tholwang go kenya Isaiah e ke ripoto ya manye o idumetseng e teng ripoto e ke idumelang ka shebo e tswa lentsweng la modimo lona lena batho modimo a di mosifiki poto e rutanga gore morena tso so ile a fana ka mokokoto wa hae wa betswa mme ka metopa ya hae re fodile bana ba morena ha e ka ba re dutse tjena re tlo tshwana le morena Asa re shebile ho fumana thuso ho tswa dila bona dream fela e ne ba ha re tsebe go setjhaba sa modimo se bitswang ka lebitso la modimo ha se ka ikokobetsa sa rapela sa ka modimo ke bona bana re na le manyana ke bona bana na rena le di-business mare di-business tsa bona re dirane ka di-principles tsa bonyana konyana ya modimo a ikgutle basekenyanana ya ka shebolena modimo go beile kwa lotona e seng ka lebaka la obane a na ka thabelo go lo tala ka bodi stadium ke ntse re celebrate Easter empa go kgutsetsa back to the beginning mo mothemo le mo a dutse le lelapa la gaga mo lelapa la le sa gotwe ke badilwane system empa mo o dulang le bana ba gago bana ba morena ke dutse le mosadi wa ka le bana ba ka ka shebolela ke ba ruta ka ponyana ena ya setlhabelo gore bophelo bo teng mona except you eat my flesh you drink my blood you have no life in you mothemo le monga ha go kisetse ponyana ka go lapa la gae mochaye go kisetse ponyana bophelo ba gago mme wa ka mathata wa lenyalo a ka fela ka opanya ha dihlo go kisetse ponyana batho ba bangata ba na le ka come on, man. Sure. Moruo wa naha jwalo ka o wele e le wena o santsane o tloba. It's not the first time moruo o wa. Solution was found in the Bible. Re sa le bona dimo go dibane fela ba tsejwang ka go motho fela ka bebele fela sore a o keta go wa hela ya sa tseba ke dintho tse re botulile ha sa sebetsa bona we have studied economics e thotse ka economics ya pele ke motho o bukenyane bwana ya Genesis no ha ba ne re dutse so re na le ka re taba ya Joseph e dutse di typology fela mo re ntshang Kristo le ha re go kgona go bona economics he in economics the study of how to allocate limited resources to the limited ones of the people di teng dintho tseo ka mona gore na economics ile etsalang ka o fa economics ka o fela o tswa mo subject tse ngata tse itsuwang di teng ka mona e tla bele ka o forsa ha re ka phela maphelo a rona re be ka nna ka ga go di cancela modimo ka go di affairs tsa rona tsa di business go hodiseng bana ba rona ntho mo lengwe re mo tatele ka mantswanana o teng monne mo ka bebeleng a bitswang Jacobo na chipua ke la bane le employer ya hae a itse ha dinku tse itseng di atila ba mo chita re ka o fa tsenana tse itseng mothelo o ile nka dinku tse mo di le jwalo
tsona tsena tsa ntsa tshituwa ka tsona di sa metsing di tshebe ka bobetsi itsa di tsheba ka tsela metsi di a kanela ho produce ka tsela e fapaneng e kopana ka ntho e mo ruti matrasi le ntho e buang e kopana mona na ke iketela modisa ke moruti dinku ke phuthelo metsi ke lentswe modisa moruti a nka dinku phuthelo a isa metsing lentsweng the more di tse di tsheba ka go lentswe ke the more di producing ka mokgwa o hlokahalang ka teng. I'm here to say to you ke the creator fela a nang le bokgoni ba o describe kapa o hlalosa ona creation ya keng ha o ntho e batho ba reng o yona o seo modimo a bona le sona bofutsana bona o tsuwa jwang wa tsuwa ka go lentswe lona lena la modimo bana ba morena ha botjhe mo le mo atule ka go ntlo ya haya a be le konyana ya sehlabelo modimo a le hlonolofatse ke etsa thapelo ha ke ka tafoleng monana now ke tlo kopa fela motho mo le mo nyang shebileng a tshwereng seballo sa hae mono se tshwaro se atametse pele ha o mono ha ke ka lella o etsa thapelo bebele re monana ke madi a buang dintho tse betse go feta madi Abel, amen. Madi Abel analala revenge. Impa madi ke ana mona analala ntshwarelo. Madi Abraham Abel ke analala against his brother. But this blood is praying for the brethren. Now morena Jesu o bua mantswe a mang. O ra bona bophelong ba hae. Ha bua re ntate ba tshwarela ha ba tsebe seo ba se etsang. Adama wa pele o ile a sikelwa modimo. Impa Adama wa morao o phetha thato ya modimo. Adama wa pele o ile a blame mosadi wa hae mosadi o mphileng yena empa Adama wa morao o phetha thato ya ka thuso ya mosadi wa hae le nkereke ya hae. Adama wa pele o ile a wa ka lebaka la sejo se wa se jeleng. Adama wa morao o tlisa bophelo ka sejo ke ka wa ngale saji mmele wa ka le same madi aka ha lena bophelo ke etsa thapelo letsatsi la ka shoko mo nshebileng ha e ka ba ha o tsebe morena Jesu ke tlo kopa o etsa thapelo le wena hobane bebele re lo etsa tjena ka mehla go hopola mang o sa mo tsebeng o hopola eng o sa ba le encounter experience le yona ke batla o hopotsa motho ena o mo tsebe jwalo ka morena le mopholosi wa ha re etse thapelo sa le morao ka thapelo ke morena Jesu ke mo etsa dibe ibile ke swabile ntshwarele dibe tsa ka kena pelong ya ka o be morena le mopholosi wa bophelo ba ka ha e le wena Satan ya o hlala le mesebetsi ya hao ke sebupuwa se setjha go Kriste Jesu. Amen. Father, we thank you for it was not with the perishable things such as silver or gold that we were redeemed from empty ways of life sent down to us from our forefathers. But it was with the precious blood of Jesus, a lamb without spot, blemish or defect, a lamb which taketh away the sins of the world. Father, I thank you as we approach this table, for we position ourselves in the heavenlies above principalities, authorities, and powers. And we thank you that our bodies are immune from sicknesses such as bacteria, coronaviruses, dintho tseo kaofela ka lebitso la morena Jesu hobane re ipatile konyaneng moo mopesa le mero ya botsitsipiri le bo ka medi a phameng ho phomola moriting wa ya matla ohle ke tla go jwa for sesabelo sa ka le poloko ya ka modimo wa ka yo ke mo tshepang ke yena ya o tshwasolla le rabeng la setsumi le difung le akaretsang ke wa tshwa lesoso la bosiwa la le difule go gonang ga motshiana o kupetsa ka o bona poloko ka tlasa maphelo a hae nnete ya batho ba tshenyo ya bosiwa la ile difule fofang ga motshiana la ba sekete ba ka wa lehlakoreng la hao diketekete ka lehlakoreng la hao fela wena o tla bona ka mahlo a hao o bo bone moputso wa ba bolotsana hobane o ikgethetse jo now no disaster will befall thee, even harm will not come near your tent in Jesus' name. Amen. Ha qetile a ntoro ba bohobe a ona ke mmele wa ka o go bua bakeng sa lona. Nkang leje le tse tjena ka mehla ha le nghopola. Amen. Amen. mme ka mokgwa o jwalo hape ha se a qetile a nka veinara mme a na ke madi ya ka selekane se setjha etsang hona ka mehla ha le nghopola ka lebitso la morena Jesu. Amen.
Amen. God bless you. Modimo le hlonolofatse. Ke le buetse nako ya hao. Ke a tshepa modimo o entse hantle. Go fela re bonana. Amen. Amen.